Please, Yes. You will camera users. we have a great tree. Okay. Just hope there will be any echoing. Please try one. Testing one, testing one. Here we go. Or maybe you don't even need it because the phone is right next to you. It will go in the phone. All right. All right, Bante. So would like to welcome you back to Santi Suba. Thank you. Yeah, sorry about the unreadiness this morning due to the breaking in event from the homeland. Oh, no worries at all. Unfortunately, those things happen. Yeah. What to do? Life is like that. Did you turn on the Which one? AC is on? I think the heater is on. All right. Then shall we begin? Mhm. Yeah. Okay, everyone, please say it 3 times. Sadhu, sadhu, sadhu. Very good morning to everyone. On this beautiful morning too, we gather here together to share the most precious thing in the world. Uh, the most precious thing in the world is the dharma. It is more precious than any rare kind of diamond, any rare kind of, I mean, uh, so material. So it is something which is going to benefit you not only in this life, not only for in the next life, not only in the next life, for many lives. That's why it becomes the greatest sharing in the world. So thank you for joining with us in this morning to share the dharma, to listen to the dharma. Dạ, và xin nhắc lại chúng ta là giáo pháp là ờ, một cái gì vô giá, nó cao hẳn hơn những cái giá trị vật chất trên đời này, mà nó giúp cho chúng ta có nhiều sự lợi lạc trong kiếp này và nhiều kiếp về sau. Cho nên là chia sẻ giáo pháp là điều cao thượng nhất, và xin cảm ơn tất cả chúng ta đến đây hôm nay để chia sẻ giáo pháp, lắng nghe giáo pháp. Starting the session, uh, starting the session, we are going to start. We are going to observe the 5 precepts. Pancha Sila. Pancha means 5. Sila means precept. So everyone, please go to the page which is on the screen, and then calmly join your palms together, and please recite Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. This code for 3 times to observe 5. Dạ, trước khi nhà bài pháp thoại thì như thường lệ chúng ta sẽ thọ tam quy và ngũ giới. Xin nói Pancha là 5, tiếng Bali Pancha là 5, Sila là giới. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thọ tam quy và ngũ giới. Nam mô Tassa Bhagavato Samma Sambuddhassa.
Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinādana veramani sikkhapadang samadhiyami. Kāmesu miccācārā veramani sikkhapadang samadhiyami. Mussāvādā veramani sikkhapadang samadhiyami. Suramedaya majjapamādattana veramani sikkhapadang samadhiyami. Imani pancha silani samadhiyami. Silena sungatiং yanti. Silena moga sampada. Silena nimmuting yanti. Tasmā sīlaṃ visodhayeti. Now let me invite all the divine beings. Let me pay respect to the Buddha present to this stanza and begin the Dhamma teaching. Dạ là bây giờ tới phần sư sẽ tịnh chư thiên nghe pháp, rồi sau đó sẽ
Biết được cho ta cái lời gọi pháp thoại và phát âm để chúng ta lắng tâm nghe sư thượng chư thiên. Ramanta Changevalesu Atra Gachantu Devatam Saddhammang Muni Rajasse Sunantu Sagge Mukkedam Dhammasavane Kalo Ayang Badanta Dhammasavane Kalo Ayang Badanta Dhammasavane Kalo Ayang Badanta Namo Tase Bhagavato Arahato Sammaha Sambuddhase Namo Tase Bhagavato Arahato Sammaha Sambuddhase Namo Tase Bhagavato Arahato Samma Sambuddhase Kaline Dhamma Sakaccha Etang Mangala Muttamangti Sadhu, sadhu, sadhu. Dear Dhamma friends, as I mentioned, we are here on this beautiful morning for a very nice purpose, to learn the precious Dharma. Only the wise people will consider, even uh, if uh, if there is an entertainment venue, we can see thousands of people gathering and jumping here and there, right? Because in this world, uh, most of the people, they run after the sensual pleasure, but not after the wisdom. But I'm so I appreciate on behalf of the Buddha, and I'm lucky to meet this noble group of people who try to go after the Dharma, the wisdom, instead of the sensual pleasure. Dạ, xin chào buổi sáng chúng ta. Hôm nay chúng ta đến đây để lắng nghe giáo pháp, và đó là những người có trí mới làm như vậy, là bởi vì trên đời này mỗi lần mà có một cuộc giải trí gì đó thì có cả ngàn người đến hội tụ để mà giải trí. Trong thế gian này biết bao nhiêu người họ chạy để đuổi theo những cái dục vọng và giác quan, những sự thụ hưởng và giác quan của họ. Cho nên sư rất là tri ân thay mặt Đức Phật, sư rất là cảm ơn chúng ta, sư cảm thấy được vinh hạnh đến đây để chia sẻ giáo pháp với chúng ta, để gặp chúng ta là những người mà đi theo con đường của Đức Phật, đến đây lắng nghe giáo pháp, thay vì chúng ta đến đây để mua vui, để tìm cuộc giải trí như người đời. Even the Buddha, when Buddha described about the qualities of Dharma, he said, Pachattam Veditappu Vinyu. This Dharma is for the wise people to come and see and understand. Buddha never said, come and believe. Buddha always said, come and see. Ehi passiko. Ehi means come. Passiko means see. Come and see. Right? You can see in many religions, they always say, uh, so
Even though the others say good things, they refuse all those good things, and then they say, uh, right, if you don't believe in our God, then what will happen is you will go to the hell. You know the peace walk which is going in United States throughout these days, right? Do you know about the peace walk of monks? Yes, yeah, xin hỏi chúng ta là let me translate the rest of the other one first. Dạ, xin nói về cái phẩm chất của giáo pháp. Khi chúng ta ca tụng về giáo pháp thì có cái câu là Bachatan Veditapo Vinyuhiti, thì sư dạy rằng những người mà có trí á, thì đến để thấy giáo pháp, đến để thấy và hiểu, chứ không phải đến và tin. Cái chữ là trong cái câu empipasico, pasico có nghĩa là thấy, đến thấy và hiểu, chứ không phải là những cái tôn giáo khác đến rồi chỉ tin chứ không có thấy mà tin. Thì sư đang hỏi chúng ta là giống như chúng ta có từng nghe những cái vị sư mà đi bộ cho hòa bình đó, thì những cái nhóm vị tăng mà đang đi bộ cho hòa bình, thì quý vị có nghe về cái nhóm sư đó không ạ? Dạ, Do all of you know? yes, they said they heard. All right. So now it is the biggest thing in United States nowadays. Nobody knew that it should be the biggest thing in United States ever. Now, so many channels are covering it daily, and certain channels are, broadcasting the events live. So it's going to be a big, huge thing in United States. So somehow I'm not going to talk about the peace walk. So even while they were walking on the road, you can see a group of excuse me. I had flu on Monday. Yeah. But I recovered, even though I have cough during these days, time to time. That's why I'm wearing a mask. Uh, right. Okay. Then a certain group of preachers, they stopped. Uh, they barricaded the walk, and then they said, you so instead of walking for peace, to make peace in the world, you have to believe in our God. If not, there won't be any peace. Right? That's how certain people think. But Buddha's opinion is not like so. uh, Buddha's opinion is always about Buddha's dharma is always very non-sectarian and very non-sectarian, and Buddhist dharma is always universal. Right? It doesn't belong to one group of people, and not only that, if there is any good quality in others, the Buddha always used to praise that good quality. Right? Buddha always used to praise that good quality. For an example, that's how the nature of wise people, right? So teachings of the wise people. So uh, so you can understand in Buddhism, it's always free. If there is something good in even in the other religions, we praise, and at the same time, we don't. We don't force anybody to believe in something at all. Instead, we give them freedom, asking to come and see, to come and see. And Buddha said, this is for the consideration of wise people. So that is the greatness of Dharma. You can have some water. Yeah, Okay. that's fine. Dạ, tại vì sư bị cảm, giáo sư bị cảm.
Thứ hai giờ sư bớt rồi nhưng mà chỉ còn sư mang cái mask. Dạ con dịch tiếp đó là thì các sư này đi bộ cho hòa bình, thì ngay cả những cái đài mà tin tức TV đều theo dõi và cái nhóm các vị tăng này. Nhưng mà cũng có những cái vị mà từ tôn giáo khác thì họ cũng đến và họ nói rằng là thay vì mình đi bộ như vậy cho hòa bình thì tại sao mà không có tin tưởng vào Đức Chúa Trời vân vân. Thì là sư đang nói về Đức Phật dạy mình cái giáo pháp của Ngài đó là không phải như vậy, tức là mình không có phân biệt tôn giáo. Cái sự thật tuyệt đối của Ngài dạy mà là áp dụng cho tất cả mọi người, tất cả tôn giáo chứ không có phân biệt. Và những cái phẩm chất cao thượng này thì dầu cho bất kỳ tôn giáo nào thì mình cũng nên được tán dương. Đó là những người trí khi hiểu thì họ làm như vậy. Mặc dù là tôn giáo khác nhưng mà người ta làm tốt thì mình vẫn là mình tán dương họ. Yes. So we are going to listen to such kind of dharma, which always invite you to come and see. Come and see. We were discussing about the Mangal Sutta, and nowadays we are discussing about 30th one. So 30th factor of Mangala Sutta. Can you remember the 30th factor which gives you blessings? Dạ và sư đặt vậy đó là đạo Phật, những lời Đức Phật dạy là chúng ta đến để thấy chứ không phải là đến và tin suông. Dạ và sư Phật nói là hôm nay đề tài pháp thoại thì chúng ta cứ nhớ lại là cái điều thứ 30 trong 38 pháp hạnh phúc không ạ? Yes. So discuss about the Dharma at the appropriate time. Very nice. Good job. Same thing, right? Yeah. So a discussion of dharma in the right time is a blessing. That's what we are doing right. Last time we learned that there are two kinds of conversation. One is the discussion. The other one is the argument. When we argue, why do we argue? Dạ và cái đề tài tuần rồi mình học đó là tuần trước mình học đó là điều thứ 30 đó là tùy thời đàm luận pháp. Thì có hai khi mà chúng ta nói đàm luận thì có hai, một cái là đàm luận rồi một cái là mình cãi nhau. Cho nên là quý vị có hiểu tại sao mà chúng ta cãi nhau, khi nói chuyện như thế nào mà thành sự cãi nhau? So there's a right and wrong for arguments. In an argument, there's one person right, the other person wrong. So Có gì nữa không vậy? the main purpose. So people argue always to win, right? So to win over one's own opinion, so then the other person's opinion, right? Therefore, in argument, you have a winner and a loser, right? Both parties won't become a winner and a loser. One party will become winners, even though they are right or not, and one party become the losing party. With it, sometimes they may be right, sometimes they may be wrong too. Okay, so that's how the argument goes. We learned about that, and we also learned that when there is an argument, it can turn out to four kind. I mean, so it can turn out to various situations. Like sometimes they might come into they might argue well, but come to a wrong conclusion. Sometimes they might argue well and then come to a right conclusion. Sometimes they'll argue bad, but come to a wrong conclusion. And then again they'll argue bad,
but might come to right conclusion. So all those four possibilities are there when it comes to the argument. But finally, so argument is all about winning, not understand. But discussion is always about mutual understanding, and it makes all the parties that involve it makes all the parties that involve winners, right? Dạ, tôi giải thích cho chúng ta cái sự khác biệt giữa cái sự bàn luận với nhau với sự cãi vã, đó là trong một cái cuộc cãi vã thì là ờ, mình chỉ muốn thắng, có người thắng người thua trong một cuộc cãi, và giàu là cái người thắng, đôi khi người thắng cũng có nghĩa là người thắng mà họ đúng nữa. Đúng sai không cần biết mà sẽ có người thắng người thua trong một cuộc cãi vã nhau. Và đôi khi những cái kết luận từ những cuộc cãi vã đó có đúng có sai, có khi cái sai mà thành thành cái điều kết luận. Cho nên là chúng ta phải nhớ rằng là trong một cãi vã thì có người mình chỉ muốn thắng, còn một cuộc bàn luận thì mình tìm cách để mình hiểu nhau, mình hiểu cái đối phương hơn là mình muốn thắng. Right. So discussion is very important. I told you last time, discussion is very important, especially in a family, in a society. The discussion is very important because it doesn't try to seek for losers or winners. Instead, it always directs you to find the best conclusion, that best resolution, best answer that you can find, right? Therefore, uh, discussion is the best in the world. Excuse me. When it comes to conversation, sorry about that. Mm, then so especially when it comes to dharma discussion, there are several things, and there are 6 things that happen, right? Which is completely contrasting to an argument. Let's see what are those 6 things that happen during a Dhamma discussion. Okay. First one is uh, the wife. After a good Dhamma discussion, the wife sum up important Dhamma factors, right? Then the second one is unravel the difficult factors to understand, right? So if you know certain Dharma factors, when you have a Dharma discussion, you get a better understanding about the things that you already knew. And you understand? Because different people talk. And when they talk, you get the ideas. Therefore, you gain a better understanding about things that you already knew. Then number 2 is, so there are certain difficult factors that you don't know. Dharma discussion helps you to understand those factors that you didn't know. And then if something is wrong, or if someone is doing wrong, then what happens is, then at that time you gain the confidence to disgrace the wrong. Disgrace the wrong means you recognize that this is wrong, this action is wrong, so you condemn that, right? Then after that, fourth one is
emphasize the right. Whenever when the emphasize the right means, then in contrast, against the wrong action. So there is a right action. So you recognize that right action, and then what you do is you understand that this is right, and then you stand for that right action. Not only you do it, you recommend the other people to do the same. Instead, so that's what you try to do. Right? That's number 4. Then fifth one is, right, explain why is it right. When you discuss with each other, you recognize why is it it is the right thing to do, right? Well, so everyone, when you talk with each other, you recognize why it is the right thing to do, right? And then at the same time, uh, so when you have a good dharma discussion, right? Even though your opinion is criticized compassionately, you don't get angry. Instead, if your conversation is wrong, then at that time you humbly accept, right? You humbly accept, right? You embrace, you give up the wrong viewpoint, and then you embrace the right view, right? So these are the 6 benefits of a good dharma discussion. Yeah. Dạ, và tôi nói là một cuộc bàn luận về giáo pháp là nó rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, nhất là cái sự tương tác giữa chúng ta với nhau trong xã hội. Và chúng ta cần những sự tương tác đó để chúng ta tìm ra được một cái giải pháp mà tốt đẹp cho cả hai. Thì trong một cái cuộc bàn luận về giáo pháp thì có 6 điều nó giúp cho chúng ta có sự lợi ích. Thứ nhất đó là khi chúng ta nói về giáo pháp thì chúng ta người trí thì người ta sẽ tóm tắt lại những điều học hỏi được từ sự thực tập giáo pháp. Và khi chúng ta bàn luận về giáo pháp, những cái điều lợi ích như là chúng ta làm vạch rõ ra những cái điều mình đã biết rồi nhưng mà mình chưa có hiểu rõ, thì khi bàn luận với nhau thì mình làm rõ nó ra, làm rõ cái vấn đề mà mình hiểu hơn về cái điều mình đã từng được biết. Và cái điều thứ hai đó là chúng ta khi đàm luận giáo pháp với nhau thì chúng ta có thể hiểu rõ hơn những cái điều mình chưa từng được nghe, chưa từng được biết. Cái điều thứ ba đó là sau khi mà mình có được cái kiến thức đó thì mình có thể nhận ra được cái gì sai, cái gì mà cần phải tránh, không nên làm, và chúng ta có tự tin để chúng ta nhận biết cái điều sai trái và tránh nó. Và cái điều thứ tư đó là khi chúng ta hiểu, chúng ta nhận ra được cái gì đúng thì bản thân chúng ta làm điều đúng, và chúng ta khuyên hoặc là giới thiệu những điều đúng đó cho những người xung quanh của chúng ta để họ cũng làm những điều đúng như chúng ta đang làm. Cái điều thứ năm là cái sự lợi ích khi chúng ta bàn luận giáo pháp, đó là chúng ta đào sâu vào tại sao cái điều đó đúng và hiểu nguyên nhân vì sao nó đúng. Thì chúng ta hiểu được nguyên nhân tại sao nó đúng, giải thích nó rõ, thì chúng ta mới làm chúng được một cách nghiêm túc. Và điều thứ sáu đó là khi mà cái ý kiến, cái quan điểm của chúng ta mình đưa ra mà mình sai, thì khi mà sau một cuộc đàm luận mình nhận ra mình sai thì mình không có giận dỗi, không có oán hờn, trách móc hoặc là giận. Chúng ta nên chấp nhận cái quan điểm của mình là sai thì là sai. Và đây là những cái 6 cái điều lợi ích khi mà chúng ta bàn luận chẳng hạn về giáo pháp. Right. Then please write those 6 things down. Then before we understand what are the right things to discuss, we have to understand what are the topics that we should not over talk.
Buddha, Buddha so showed us. So Buddha especially taught us uh, uh, not to over talk about 32 kinds of topics. Right? For an example, they are called as Dwatinsa Kata or the 32 uh, over talks. Right? Since it takes a lot of time, I will just read the list, but I won't go into conversation. I mean descriptions. If there is no description needed for anyone, any of the topic. So the first one is talk about king. Then the talk about the robbers. Talk about ministers. Talk about armies and talk about fears. So talk about wars. Talk about eatables. I mean food. All right. And then talk about drinks. Talk about clothes. Talk about flowers. Talk about scents. So we talk about these stuff sometimes. So over and over and over again, right? So there are passions of men. There are passions of women. Whenever men get together, they talk about sports, politics, all those. When women get together, they mostly talk about dresses and the celebrities and and the things that they watch on television, and then such kind of things, right? Oh, the best places to buy vegetables and food and all those. Where it's cheaper and where it's not cheaper. Am I right? I know. As a monk, I have been listening to their conversations for a very long time. Right? So, that it's okay to talk about these things uh, because you need to know about the world, but we always have to be mindful not to over talk on these topics. Then, what are the other ones? Nyati kata, talk about relatives. Then Yanakata, that means talk about vehicles. Gamakata talks about villages. And Nigamakata talk about hamlets. Then talk about towns. Talk about states. Talk about women. Oh, I mean, no women. Talk about heroes or heroines. And talk about intoxicants. And talk about, gossip at the street corner, right? And gossip at the well. And then talk about those dead and gone, right? Dead and gone means certain people are very interested in, uh, I mean, uh, certain people's lives, and then they talk, they lived like this, they might have gone to this particular place or that particular place, like, right? Various useless talk. And talk about the beginning of the world, talk about the ocean, talk about eternal soul after death, talk about uh, annihilation of soul after the death. That means there are certain people who believe that there is no life after the death, right? So they talk according. And talking about others' prosperity, talking about others' difficult or less fortune,
talking about various sensual pleasures, talking about self-modification as a form of liberation. Self-modification as a form of liberation means during the Buddha's time, there were certain people who believed that by giving pain to one's own body, you can attain the enlightenment. So, talking about it's wrong, but somehow talking about those things. So, these are unnecessary 32 talks that you should not over talk. Right? 32 unnecessary talks. Especially, do we have one-day retreats here? Once a month? No. On full moon days? Not every month, but sometimes. Okay. All right. I think better to have that. Yeah. On full moon days, so generally in Asia, people come. I don't know about Vietnam, but I know in Sri Lanka, in India, in Bangladesh, in Thailand, in Cambodia, Burma, Laos, Myanmar. So on full moon day, there's an observation called Sila observation. People come to the temple at around, in our countries, they come at 6 o'clock in the morning, and then after that they leave the temple around 5 o'clock in the evening. So during they spend the whole day at the temple with wearing white clothes, and they observe the 5 precepts, and then they observe the 8 precepts or the 10 precepts, and they spend time at the temple, engaging in various meritorious activities. Do you do that in Vietnam? I think even here, some temple they do observe the Uposatha day. Most of the day? Yeah, that's big. Not here, but I'm sure other temples they do. In Vietnam? Here too, in Vietnam too. But there are certain Vietnamese ladies who come on the full moon day to pay respect to the Buddha. Maybe she doesn't. All right, now then let me go with your opinion. Right. Okay. Then good if Vietnam begin to do that. Right. Okay. Then during that day, especially the monks, they after observing the 8 precepts, they announce not to talk about all these 32 talks. Right? And at the temples there is a huge board, giant board, to to make people mindful about those 32 talks. Right. So during the Posat day, you can talk politics, no talk about ghosts or this and that. So you only have to stay inside, focusing only on dharma. Right. So What did they use on I missed that to remind them to not talk about the 32 so people? giant posters in front of, in the Dhamma hall. So there's a huge poster which include the 32 talks, Okay. 32 unnecessary talks. Translate that. Dạ, và xin nói rằng trước khi chúng ta có thể nhận ra cái điều gì nên đem ra để bàn luận với nhau, thì chúng ta phải trước nhất chúng ta biết cái điều gì nên tránh đem ra bàn luận. Thì Đức Phật đã dạy cho chúng ta là 32 cái điều không nên nói nhiều về nó. Chú Tính cho con coi lại từ đầu để dịch từ từ cho mọi người.
Và Sư hay nói là đàn ông thường là gặp nhau á, thì họ nói về đàn bà, họ nói về chính trị vân vân. Còn đàn bà thì chúng ta khi gặp nhau thì chúng ta lại nói về minh tinh, những người đóng phim minh tinh, hoặc là nói về quần áo, về những cái gì mà mình coi tivi mình thấy, hoặc là ngay cả trong cuộc sống đời thường thì đàn bà gặp nhau cũng hay nói về đi chợ ở đâu rẻ, mua rau cải ở đâu, đồ ăn ở đâu rẻ. Thì cái đó là sư hiểu, vì là sư là một vị tăng, nhưng mà sư biết là mình đàn bà đàn ông mình gặp nhau là nói những vấn đề này. Và Đức Phật dạy cho chúng ta là 32 điều mà chúng ta không nên nói nhiều, sẽ có chánh niệm và không có nói nhiều về chúng. Điều thứ nhất là sư chỉ lướt qua 32 cái điều này, đó là chúng ta không nên nói nhiều về bàn luận về các vị vua. Thời đó thì có vua, thì bây giờ thì mình có tổng thống vân vân. Điều thứ hai là không có nói về bàn luận về những cái vụ cướp, những trợ cướp vân vân. Điều thứ ba là không có nói về những cái người có thẩm quyền, như là những cái bộ trưởng, những cái người có chức vụ trong xã hội. Điều thứ tư mình không có nói về quân đội, không có bàn về nó. Điều thứ năm đó là không có nói về những cái gì làm cho chúng ta có thể gây cho chúng ta có những sự hãi hùng, những sự sợ. Điều thứ sáu đó là không có bàn luận về chiến tranh. Điều thứ bảy đó là nói về những cái gì ăn được, thực phẩm vân vân. Và kế đó là không có nói về những thức uống, đừng có nói quá nhiều về cái đề tài này, thức uống. Kế đó là về quần áo, rồi nói về bông hoa, nói về mùi hương. Cho con cái trang kế trước. Nói về những cái người bà con của mình, nói về xe thuyền vân vân, những cái phương tiện qua lại, nói về những thôn xóm, làng của chúng ta, nói về thị trấn, nói về tiểu bang, nói về đàn bà, nói về những vị anh hùng, nói về bàn về những cái chất mà làm có thể làm sai chúng ta. Và đứng ở góc đường thì nói bằng bà tám á, hoặc là đứng ở những nơi giếng nước vân vân để bàn luận tám với nhau. Cho con cái trang kế thứ tư. Và nói về những người đã mất, và họ đã qua rồi, họ mất rồi. Rồi nói về những cái cuộc nói chuyện mà không có lợi ích. Rồi nói về sự bắt đầu của thế giới, bàn về biển, bàn về một cái linh hồn bất tử sau khi chết. Hoặc là bàn về một sự đoạn kiến, có nghĩa là chết rồi hết, không có gì hết, không có linh hồn, không có gì hết, là chết là hết, là đoạn kiến á. Và bàn về nói về những sự thịnh vượng của người khác. Rồi bàn về những cái điều thảm họa hay là không có may mắn của người khác. Nói về những cái cuộc vui qua năm cửa giác quan. Bàn về tức là mình nói về những cái có thời Đức Phật thì sư nói cũng có nhiều người họ họ tự làm tổn thương họ, tức là họ hành những cái hạnh mà hành xác á, để đạt được giải thoát, thì mình cũng bàn về nó. Thì đây là tóm tắt những cái điều 32 cái điều mà Đức Phật dạy cho chúng ta không có nên bàn nhiều về nó, mà phải có chánh niệm để tránh những cái cuộc nói chuyện về nó. Right. Dạ. So, Con đang I missed something, can I continue to translate? Và cô đại sư có nói là chúng ta thắc mắc bên này là chúng ta có một ngày chúng ta có tu tập với nhau không? Thì sư nói trong tất cả những cái quốc giáo khác như là Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan vân vân, thì người ta mỗi tháng đều ít nhất người ta cũng có một cái ngày trăng tròn. Người ta đến đó, những Phật tử đến đó để thọ giới. Người ta đến đó lúc 6 giờ sáng và ở lại trong đó, ở trong chùa cho đến 5 giờ chiều. Và trong những ngày này thì họ mặc đồ trắng, họ thọ 8 giới hoặc là 10 giới trong cái ngày trăng tròn này, và họ làm những cái việc phước thiện ở chùa. Và chư tăng thì sau khi thọ giới là chư tăng đều nhắc nhở mọi người là không có nói về 32 cái đề tài này. Và đôi khi trong những chùa đó họ còn dán những cái bảng thật lớn để nhắc nhở 32 cái điều nên tránh, không có đem ra bàn luận là trong những cái ngày thọ giới này, như ngày trăng tròn.
Thì suy nghĩ là đôi khi ở đây chúng ta cần nên suy nghĩ là chúng ta cần có những cái ngày như vậy để mình thực hành với nhau. Picture. What those three monkeys do? Dạ, khi hỏi chúng ta có thấy cái hình của ba con khỉ thì con thì con nghĩ con chim thấy. Quý vị có thấy thì nói cho tôi biết. Yes. All right. That's the same concept of this one. So they have established those actually so they have established it at the temple. Remember this concept of 32 unnecessary talks, right? Not to listen to those 32 talks, not to I mean so look into those 32 talks and not to talk those 32 talks. Okay, good. And Jean, you want The 10 wishes. no, three monkeys. Three monkeys. Yeah. Dạ, nãy sư có hỏi chúng ta là có nghe về cái bức tranh của ba con khỉ đó, thì con không có được thấy, nhưng mà mọi người nói rằng là cái bức tranh là che, chỉ ra làm tượng là che mắt, che tai, che miệng. Dạ. Dạ, thì mình nên thực tập cái đó. Okay, and it's also a reminder of these 32 unnecessary talks. Right, then avoiding 32 unnecessary talks, Buddha asks us to adapt into 10 kind of suitable talks. What are the 10 kinds of suitable talks? The first one is, right, talks about I mean on fewness of wishes. That means contentment with what you have, right? Appijjata. If you have a lot of wishes, then what will happen? You won't be able to fulfill all until you fulfill get fulfilled all those wishes. You won't be able to live happily, right? You are not contented. You are not going to be happy if you have a lot of wishes. So always have simple wishes in life, right? Always try to be a good person, talk nice things, and live peaceful. If you have all those three, then you will be able to live well. So if you have a lot of wishes, so which is beyond your beyond your ability, then you will live your life very through difficulty. Therefore, be wise and be nice to yourself, and have so less wishes. So have so limited expectations in life. So that is apicchata. That kind of person lives peacefully in the world. And then, right. So I remember. Uh, I went to Anaheim, right? Over there, when I was at temple, one young Indian man came inside. So man came inside, and when I saw his face, he looked so sad. I asked him who he is. Then
he told his name, and we went to a discussion. And then I got to know about his story and why he's sad. After 4 months of uh, marriage, he has got divorced. The wife has come from India. So he had a marriage arranged had an arranged marriage. So what happened was the wife thought, in Asia, when they say we have a separate picture about America, right? So since the young age, this lady was told that in United States you don't have to work. All kinds of machines work for you, and so there are. So if you have enough money, then you have so many workers and this and that. So you don't have to worry when you get married here. So poor lady maybe from an urban area. So she got. I mean, that lady got married to this husband, and when she came here, the reality was totally different. So she had to do everything all by herself. And then the husband and wife, they frequently fought. And after 4 months, marriage was broken due to high expectations. She thought this is the heaven where you don't have to work, you have workers everywhere, and you can live luxurious life. That's not the reality. So high expectations, marriage was broken. So better to have fewer expectations in life about anything. And then talks about contentment. Right? We have always talk about contentment. Be living with being happy with what we have. And then talks on seclusion. That's for the monks mainly. Uh, so Pavivekatami. So the value of going to a forest monastery and being secluded and practice. And then talks about on, on aloofness from the society. That same thing. That is also for the monks mainly. And energize. I mean, energetic himself or herself, and talks on arousing energy, right? So, uh, so developing while developing so courage inside. So you have to talk to the people, talk the other people to arouse courage, right? So that is another suitable talk. And talks on the attainment of virtue. That means moral quality. Not killing is why not killing is good. Why not stealing is good. Why not? Not practicing adultery is good. Why not lying is good. Like why not taking into Dạ, và thì ngược lại 32 cái đề tài mà Đức Phật dạy chúng ta không có nên nói nhiều về nó, thì có 10 điều mà chúng ta nên nói với nhau. Đó là điều thứ nhất, đó là chịu dục. Một người mà có nhiều cái điều ước muốn quá, hoặc là nhiều kỳ vọng quá thì người ta sẽ không bao giờ hạnh phúc được, không bao giờ vui. Thì tôi kể một câu chuyện là ở trong chùa thì có một lần thì có một người Ấn Độ,
đàn ông Ấn Độ đến chùa mà rất là buồn. Thì sau khi tìm hiểu nói chuyện với người thanh niên này thì sư biết là vợ chồng họ sống với nhau được 4 tháng. Anh ta lãnh một cô, đem một cô từ bên Ấn Độ qua, thì họ thành hôn với nhau. Là bên đó là thường là arranged marriage, tức là họ được cha mẹ định cho hôn ước á. Thì là rước cô đó qua, thì bởi vì cái sự kỳ vọng của cô ta từ nhỏ đó là khi nghe nói về cái quốc độ bên Mỹ thì cứ nghĩ rằng là qua Mỹ rất là sung túc, cuộc sống giàu sang, cô ta sẽ không không cần phải đi làm, có máy móc làm hết, vân vân. Cho nên với cái sự kỳ vọng ở trong tâm thì khi qua tới đây thì sự thật nó không phải là vậy. Người ta vẫn phải đi làm và biết kiếm sống bên đây. Cho nên là trong 4 tháng sống với nhau thì cặp vợ chồng này đã cãi vã thật là nhiều, và sau đó đi đến bước đường ly dị. Thì sư nói lên cái ý nghĩa đó là khi chúng ta đặt một cái kỳ vọng, những cái mơ ước, ờ, mà không có sự hiểu dụng trong đó, mình mơ ước, mình muốn quá nhiều, thì giàu bao nhiêu mình sẽ không có hạnh phúc. Điều thứ hai đó là chúng ta nên bàn luận với nhau về cái sự tri túc, có nghĩa là contentment, là mình vui với gì mình đang có, mình tri túc với nó. Mình happy, mình vui với cái gì mình có mặc dù là ít. Điều thứ ba đó là nói về cái sự xuất ly. Thì thường tôi nói cái sự xuất ly này thì nó thường là nói đề cập trên chư tăng hơn, nhưng mà chúng ta là Phật tử tại gia thì sự xuất ly trong tâm vân vân thì chúng ta cũng có thể thực hiện. Điều thứ tư đó là nói về cái sự xa cách. Mình xa cách xã hội, tức là mình không có dính líu quá về cái xã hội. Thì cái này cũng đang nói về chính là những vị tăng. Điều thứ năm đó là nói về những cái gì mà làm cho chúng ta sắc tấn chúng ta, để chúng ta có được sự tinh tấn, ờ, để mình làm những gì mình cần phải làm. Cho nên là những điều mà sắc tấn chúng ta được thì chúng ta nên nói về nó. Chú Tính sẽ không coi cái trang sau. Dạ, và nói về sao chúng ta cần phải tránh rượu, không có nên dùng nó, vân vân. Thì đó là nói về những cái điều làm cho chúng ta có thể đạt được một cuộc sống đạo đức và có giới luật. Thưa anh đi. Dạ. Then after that, so talks on the attainment of concentration. We know how hard it is to concentrate the mind. So wise people, when they get together, they should talk how to what is the value of developing concentration within, right? Right. Then by that, so that's a very good discussion to have. So have at so have together, and then talks on the attainment of wisdom. Talks on the attainment of wisdom, right? Uh, so we can talk about why why developing ignorance is not good. So for us, and at the same how it can arouse our negativities. I mean, non-arising negativities. How it can arouse the negativities that has not yet arisen, and how it can strengthen the negativities that have already arisen. Therefore, we have developed wisdom so that we can come out of those negativities and develop all the positivities within. So when we talk like that, we develop courage, and we get motivation to practice more. And talks about the attainment of enlightenment, right? So we can talk why this samsaric suffering is so hard, and then we can talk why we should come out of all the suffering and attain real peace, and value of attaining real peace. That's also a very good topic to talk. And finally,
So we can talk about uh, the great knowledges that we are going to gain when we attain the enlightenment, and at the same time, the vision of an enlightened person. Right? We can talk about those things in a very good Dharma discussion. So these are 10 very good topics to talk about. Especially when we have gatherings at the temple, instead of focusing that person's wrongdoing, this person's wrongdoing, those political gossips or these political gossips, right? Okay. Dạ, và 6 cái 10 cái điều đó là hồi nãy mình đã nói tới 5 điều, là bây giờ xin lặp lại, đó là điều thứ 6 đó là chúng ta nói về làm sao để mình thành tựu được giới hạnh của mình, giới luật của mình. Và điều thứ 7 đó là làm sao để thành tựu được định. Rồi điều thứ 8 đó là mình nói về sự thành tựu của tuệ. Và điều thứ 9 đó là mình nói về sự thành tựu của sự giải thoát của chúng ta. Và điều thứ 10 đó là chúng ta nói về sự thành tựu của trí, tức là những cái bậc mà chứng đắc thì mình có cái sự thành tựu về trí, cũng như là cái tầm nhìn của các vị khi mà họ đạt được thánh quả, đạo quả, vân vân. Thì đây là 10 cái điều mà chúng ta nên nói. Con lặp lại cho quý vị viết cho dễ nhớ là: thứ nhất là thiểu dục, thứ hai tri túc, thứ ba là xuất ly, xa cách xã hội, thứ năm là mình nói về cái gì mà có thể tắt tấn mình được, làm cho mình tinh tấn. Thứ sáu đó là mình nói về cái sự thành tựu giới nè, thứ bảy thành tựu định nè, thứ tám thành tựu tuệ của mình nè, thứ chín là nói về sự thành tựu sự giải thoát của mình, và thứ 10 đó là nói về cái sự thành tựu của các bậc. Mà khi mà mình thành tựu thì mình có trí, có tầm nhìn của các bậc giải thoát giác ngộ này. Và sư cũng nói là những cái gì mà mình nói cũng như là mình làm, thì mình tinh tấn. Trong cái sự tinh tấn của mình thì tinh tấn, mình tinh tấn mình làm cho cái phiền não mà nó chưa được sanh khởi, đừng cho nó sanh. Rồi tinh tấn làm cho cái phiền não mà nó sanh rồi nó giảm sụt. Và mình tinh tấn làm cho cái điều mà thiện nó đang sanh khởi thì nó được giữ. Và cái điều thiện lành mà chưa sanh khởi thì mình làm cho tinh tấn để cho nó sanh khởi cái điều thiện lành trong tâm của mình, trong hành động của mình. Và đó là những cái điều tinh tấn mà sư dạy chúng ta, và 10 điều chúng ta nên đem ra để bàn luận. Right. Now it is the time to end. Today, we are going to discuss the final part next time. So now, everyone, please think. Today, all of us gathered here, and we listened to this noble Dhamma teaching about the value of Dharma discourse, and accumulated a lot of positive energy. Let's share all that positive energy with all the divine beings, all the departed relatives, and all the people who passed away in this world. So all the ancient beings who passed away, wherever they are, let's wish, may they be well, may they be happy, may they be peaceful, and may this positive energy be with all of us. By the power of this positive energy, may we all be able to live our life comfortably, peacefully, and happily. At the same time, may we all gain lives with good health, longevity, mental and physical strength, beauty, mental and physical comfort, and wisdom. Practicing this noble path of the Dharma, may all for attain real peace, Nibbana. Dạ, và sư dạy rằng là hôm nay chúng ta đến đây để lắng nghe giáo pháp, và chúng ta đã gặt hái được nhiều kết quả lợi lạc, sự lợi ích cho chúng ta cũng hưởng cái đức tạng chư thiên,
cũng như thân mình quyến thuộc đã phá vạn chúng ta cũng không quên chiêu phước cho tất cả chúng sanh đã qua đời ở xung quanh đây trong thế giới này, và dầu họ đang ở nơi nào thì cũng mong cho họ có được sự hạnh phúc, bình an, và chúng không quên với sự lợi ích này đảm bảo chúng ta cũng không quên là chúc tất cả chúng ta được cuộc sống an vui, hạnh phúc, và chúng ta sư chúc cho chúng ta năm pháp đó là sức khỏe, sống lâu, sắc đẹp, sức mạnh và trí tuệ, và với sự thực tập giáo pháp cho tất cả chúng ta cuối cùng chiêm nghiệm được niềm hạnh phúc chân thật cao thượng niết bàn. Và sẽ kết thúc bài pháp thoại thôi. Everyone, please concentrate. Abhimadana stiliste nityang baddha pachainu Chattaro dhamma vadanti ayuvano sukhang balang ayunarogya sampatti sagya sampatti mevate ato nibbana sampatti iminati samijjatu. May all of you be well. May all of you be happy. May all of you be very happy. Sukhi hotu. Sukhi hotu. Bante, I know you have to leave by 10:40. Shall we bring our offerings so that we have anything Yeah. to the call? Okay. Dạ hôm nay sư về chùa sư, cho nên là mình có thứ vật dụng gì mà mình có thể lên sư thì mình đem ra xe. Dạ, và con nghĩ là ai có thứ vật dụng thì chắc nhờ chị Dung đem ra xe giùm. Còn nếu được thì mọi người ở đây để mình rải tâm từ cho ngài Kim Triệu, để con cũng mới biết được là ngài hiện đang hồi phục sức khỏe. Vừa kỳ qua là ngài không có được khỏe, cho nên là chúng ta sẽ thành thiện với nhau 10 phút để chúng ta chia phước đến cho ngài, lại tâm từ đến cho ngài được mau khỏe. Thì bây giờ mình có nên nghỉ 5 phút để chuẩn bị. Dạ, phút đi đâu? Dạ 50 phút cũng được ha. Mình có thể nấu ăn tiếp không sao. Dạ. Dạ thì mình quay lại. Dạ vâng thì I was telling them that our most venerable Sayadaw Khimpa Panyo, he hasn't been feeling well, so he's recovering. So after we adjourn here, we will spend maybe 10 minutes meditating together and share the merits with him. Very nice. Wishing him well. Very nice. Just one thing you want that. Yeah. I will also pray home. Yeah. I will also think of dementia merit. Happens. Wow. Now he's old man. He old. No, the good. Oh, you can put it inside. No, the good happen. How is everything? Health is good? Yes. Thank you. Yeah.